வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற one of the greatest personality is Aristotle. Aristotle was a Greek philosopher. He is also father of zoology and logic. He has written books on physics, biology, zoology, metaphysics, logic, ethics, aesthetics, poetry, theater, economics, politics. And whatever he has written in the Western உலகத்தில் இந்த அரிஸ்டாட்டிலுடைய thought process even today it is still valid. Aristotle was student of Plato. Plato is, as you know, he is a student of Socrates. And Aristotle, at the age of 17, he lost his parent and he joins Plato's school, which is known as Lyceum. Lyceum என்றால் அறிவாலயம். இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், சென்னையில் அறிவாலயத்து பேர் எங்கேருந்து வந்ததுன்னு சொல்லி. அது அரிஸ்டாட்டில் ஸ்தாபித்த ஒரு ஆர்கனைசேஷன் லைசியம் அப்படின்னு சொல்லி. நீங்கள் தமிழில் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, in order to understand the basics of complete understanding of what is philosophy and other areas, நீங்கள் ப்ரொஃபஸர் முரளியோடைய வீடியோ இங்கே கீழே கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் டெஃபினட்டாக இந்த வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா மிக அழகாக தமிழில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பார். நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிஃபிகேஷன் அண்ட் கேட்டகரைசேஷன் அப்படின்னு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஆஸ்பெக்டை அரிஸ்டாட்டில் சொல்லியிருக்காரு. நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பொருளை பார்த்தீங்கன்னா அது சப்ஸ்டன்ஸ், அதனுடைய குவாலிட்டி, குவான்டிட்டி, ஸ்பேஸ், டைம், ரிலேஷன், பொசிஷன், ஸ்டேட், ஆக்டிவிட்டி அண்ட் பாசிவிட்டின்னு சொல்லி இத்தனை கேட்டகரியில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னவர் தான் அரிஸ்டாட்டில். அரிஸ்டாட்டிலுடைய ஸ்டூடெண்ட் தான் அலெக்சாண்டர். என்ன பண்ணுவார்னா, நிறைய he will go to different countries in the world, and in the world wherever he finds knowledge he will put them and then send them across to his teacher Aristotle. Aristotle will sit, analyze all these things and start publishing. In fact, அவர் ஒரு 400 புக்ஸை எழுதியிருக்காரு. ஆனால் 1/3 of the books தான் அவைலபிள் ஒரு 12 to 13 இயர்ஸில். ஆனால் அவர் என்ன எழுதியிருக்காருன்றது is sufficient to influence the thinking of the world. அதுதான் அரிஸ்டாட்டிலுடைய கிரேட்னஸ்ஸு. நீங்கள் அரிஸ்டாட்டில் பற்றி, பிளாட்டோ பற்றி, இவங்களுடைய திங்கிங் ப்ராசஸ் பற்றி எல்லாமே கொஞ்சம் படிச்சிங்கன்னா, ஏன்னா நீங்கள் படிக்கிற பேப்பரே ஃபுல்லி லாஜிக். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு லாஜிக் பேப்பர் பற்றி பார்ப்போம். இப்போது நீங்கள் எல்லாம் ஒரு மேத்தமெட்டிக்ஸ் பற்றி கேட்குறீங்க. நீங்கள் மேத்தமெட்டிக்ஸ் பற்றி கேட்கும்போது இப்போ இங்கே இந்த கம்ப்ளீட் ஃபைல்
Mathematics. Mathematics problems, the problems in arithmetic ன்னு இருக்கும் பாரு. இப்போ நீங்க பார்க்கக்கூடிய எல்லா கொஷின்ஸும் ஐஏஎஸ் எக்ஸாமினேஷனில் வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ், லாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ், இது எல்லாம் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஒரு கொஷின் என்ன கேட்கலாம். இப்போ அது ஒரு ப்ராப்ளமாக சால்வ் பண்ணுறதை விட இந்த லாஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே ஒரு இடத்துல அரித்மெட்டிக் அண்ட் அல்ஜீப்ரா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஓல்டு புக்கு, இப்போ இந்த பப்ளிகேஷன் கிடையாது, மிர் பப்ளிகேஷன்ஸ், இந்த ஓல்டு புக்கில் கம்ப்ளீட்டாக ப்ராப்ளம்ஸ் ஒரு 350 ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதே ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம கிளாஸ் ரூமில் சால்வ் பண்ணலாம். ஆனால் கேர்ஃபுல்லாக கவனிங்க. நீங்கள் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் கவனிக்கிறீங்க இல்லையா, இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். சில ப்ராப்ளம்ஸ் மிக கஷ்டமாக இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் இதில் திங்க் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் பி ஏபிள் டு அச்சீவ் எ பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் தி லாஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ், அல்ஜிப்ரிக் ப்ராப்ளம்ஸ், மேத்தமெட்டிக் ப்ராப்ளம்ஸ், இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம். நீங்கள் ஒரு இதுவாக நம்ம பார்த்துக்கிட்டு வருவோம். இது அடுத்தது கொஷின் பேப்பருக்கு போகலாம். இந்த கொஷின் பேப்பர் அண்ட் தியரம்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் இதை பாருங்கள். இப்போ நான் இந்த ப்ராப்ளமை மட்டும் கொஞ்சம் அங்கே பார்த்துடலாம். ஆமாம், ஒரு செகண்ட் அந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஒரு செகண்ட். ABCDEF are members of a family. நீங்க கேட்கறதுனால பாசேஜஸ் கொஞ்சம் நேரத்தில் பாசேஜஸ்க்கு போகலாம். ஆனால் அதுக்கு முன்னால் சில ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம். ஒரு ப்ராப்ளம் என்னென்னா ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் ப்ராப்ளம். ஒரு ஃபேமிலியில் ABCDEFன்னு இருக்காங்க. They are engineer, stenographer, doctor, draftsman, lawyer and judge. Lawyer and judge. Now, the engineer is married to the lady stenographer. The judge is married to the lawyer. F, the draftsman is the son of B and brother of E. C, the lawyer is the daughter-in-law of D. E is the unmarried doctor. D is the grandmother of F. There are 2 married couples in the family. இது பார்க்கும்போது ஒரு கன்ஃபியூஸ்டு இதுவாக இருக்கும். இது நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுறது? இப்போ போர்டுக்கு போகலாம். இப்போ இந்த போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா A, D. Now A is a male, D is a female. அது M and F ன்னு போட்டிருக்கேன். Therefore, A and D are married, first married couple. B and C are again married couple. F and E are அடுத்த not married couple. Careful ஞாபகம் வச்சுங்க. F and E are siblings or brothers.
siblings. Careful ஞாபகம் வச்சுங்க. F and E are siblings. Therefore, இதில் யார் wife and husband? யார் wife and husband? A and D and B and C. Therefore, B and C are wife and husband. A and D are wife and husband. Therefore, you are having a diagram. இவங்க ரெண்டு பேரும் married. A is married to D. A is an engineer and B is a judge and B to F. இதுதான் relationships. நீங்க இப்போ இந்த questions எல்லாம் ஆன்சர் பண்ண முடியுமா? நம்ம திரும்பி அந்த questionsக்கு போகலாம். கொஞ்சம் கீழே போகலாம். What is the profession of B? B உடைய profession என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது it is a judge. நம்ம இந்த மேப்ல போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, இதுல ஜட்ஜ். அடுத்தது கீழே. Which is the following are the ADBC? AD, both AD and BC. C is the correct answer. அடுத்தது C is the correct answer. What is the profession of D? D உடைய profession வந்து stenographer. B தான் answer. பார்த்தீங்களா, மூணு கொஷின்ஸை நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுறதுனால 7.5 மார்க்ஸ் வருது. ஆனால் இதுக்கு வந்து நிறைய ப்ராக்டிஸ் தேவைப்படும். நீங்கள் ஒரு மேப்பாக க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டு 1 by 1 நீங்கள் வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம். இப்போது அடுத்த ஒரு ப்ராப்ளமை பார்ப்போம். கொஞ்சம் பின்னால் போங்க. சிந்தியா, ஆமாம், அந்த சிந்தியா 70 அதுக்கு மேலே போங்கம்மா. இல்லை, அந்த பக்கம் 70 சிந்தியா, ரைட். இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போங்கம்மா. Correct. Passage to Cynthia. Cynthia was a shy girl. She believed that she was plain and untalented. She believed that she was plain and untalented. One day her teacher ordered the entire class to show up for audition for this school play. Cynthia nearly died of fright when she was told that she would have to stand. On stage in front of the entire class. She was made to stand. Therefore, when Cynthia was made to stand before the entire class and deliver dialogues, the mere thought of it made her feel sick. But the remarkable transformation occurred during the audition. A thin, shy girl and her knees quacking, her stomach churning in terror, began to stun everyone with her excellent performance. Her bored classmates suddenly stopped their noisy chat to stare at her slender figure on the stage. At the end of her audition, the entire room erupted in thunderous applause. In the total passage படிக்கும்போது certain ideas you are getting. Now, let us answer these questions. Cynthia was afraid to stand on the stage because what are all the reasons why she was
afraid. She felt her classmates may laugh at her. சொல்லியிருக்காங்களா? Is she feeling that the students are going to laugh at her? No. Her stomach was churning. Her stomach was churning in terror. There are 4 statements she did not like the school place. Out of the 4 statements, the only one statement was she lacked self-confidence. இப்போ இந்த ஆன்சர் நமக்கு, in order to get this answer, you have to summarize the entire paragraph. The entire paragraph, if you summarize, then only you will be able to get an idea. Because she is a competent girl. That is, when she came and spoke, she was greatly successful. She was having fear of stage and talking before the people, or she lacked the self-confidence to talk before the people, is the most important summation of the passage. Now, she was not afraid of the reaction of the people, but what happened is the very thought about it made her feel sick. Now, Cynthia classmates were chatting. அவங்கெல்லாம் பேசி, they were all chatting. When they were all chatting, it is because of, it was their turn to act next. நமக்கு இமீடியட்டாக நம்மளுடைய ஜென்ரல் தாட்டில் நம்ம கிளாஸ் ரூமில் என்ன பண்ணுறோன்றது நம்ம மைண்டில் ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு. அதனால் இந்த ஃபஸ்ட் ஒன் நாட் கரெக்ட். செகண்ட் ஒன் இஸ் கரெக்ட். தே வர் போர்ட் ஆஃப் த பெர்ஃபார்மன்ஸ். That is what has been told in the passage also. Cynthia did not act well. No, she did act very well. அதனால் அது கிடையாது. கடைசியாக the teacher has no control over them. அதுவும் கிடையாது. They were bored of the performance. This has been told in the passage also. The next one is Cynthia's knees were quacking. Quacking means she felt nervous and shy. She felt nervous and shy. The teacher scolded her. As this was told in the paragraph? No. Therefore, the teacher scolded her is out. She was very thin and weak. Is it because of thinness and weakness she was quacking? No. She was afraid of her classmates. Is she afraid of her classmates? No. She felt nervous and shy. Therefore, A is the correct answer. The next one is the transformation that occurred during the audition referred to the nervousness of Cynthia. Transformation, what has happened in the entire audition? She went to the stage, she spoke very well, there was a fantastic applause. Therefore, the transformation is not because of her nervousness. Number 2, eruption of the entire room in thunderous applause, that is the outcome. When she gave the entire talk, then only the outcome has come. What is the transformation that has occurred? The stunning performance of Cynthia. Cynthia was thought she will not be able to do well, but in fact she has done extraordinarily well. For that is the transformation. Therefore, this is how you have to do the problem. Now slowly let us go to, before passages, we will also do, I want you to practice the arithmetic and algebra problems that have been shared with you in a PDF format. Please practice 1 to 10 problems. You will find many of the problems given a corollaries or a part of it has been asked in the IAS examination.
This book is out of print. If someone is able to get this book, it will be fine. We can always share the complete book, as Mir Publications allows people to share the material. Now, let us slowly go to a question given in the question paper. Let us go to a question. Number 41. This is number 41. Let us move back. Go to question number 41. Yeah. Now, the following table gives the population and total income of a city for 4 years. One particular city, population and income கொடுத்திருக்காங்க 4 years, 1992, 93, 94 and 95. The population is also given 20, 21, 22, 23. Income was also given. Which one of the following statements is correct in respect of the above data? This is very, very important problem. But if you start calculating everything, you will find it very difficult. It takes a lot of time. Therefore, let us think. Let us analyze the first question. The population is increased by 5% or more every year. Now, it is pertaining to 1, 2, 3, 4. 4 வருஷத்துக்கும் பெர்டெயினாக இருக்குது. அதனால் ஒரு வருஷத்தில் அது சேஞ்ச் 5 விட கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு இருந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் போயிடும். அப்படி தான் உங்களுடைய திங்கிங் வரணும். இப்போ ஒன்று கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா let us calculate one by one. 20 to 21, 1 unit change. 1 divided by, therefore divided by 21. 1 divided by 21 and multiplied by 100. It is 4.76%. Therefore, 1 year change கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா it is less than 5%. உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் வரலாம். இப்போ 1%, 1 divided by 20 போடணும்னா 1 divided by 21 போடணுமா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் எக்கனாமிக் பேசிஸில் 1 divided by 20 plus 21 divided by 2ன்னு போடலாம். இப்படி போட்டிங்கன்னா 1 divided by 20.5 multiplied by 100 வந்ததுன்னா, if you are getting that figure, it will be less than 5. 1 by 20 is 5. Mentally, I want you to practice this kind of problems. 1 by 20, 1 by 5, 1 by 30, 1 by 40, 1 by 4. 1 by 4 is 25%. 3 by 4 is 75%. Like that you have to practice. Now, we have answered population increase by 5% or more தப்புன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அடுத்தது per capita income was highest in 1994, they were telling. Now, how to find out per capita income? Income divided by population will give you the per capita income. Therefore, what you do is 10 divided by 20. 10 divided by 20 எவ்வளோ? 5050. Next, 111 divided by 21, 5290. Next, 1994 5568. Therefore, it is the highest in 1994. Therefore, C is the correct answer. Per capita income was above 5,000. I'm sorry, C per capita income was always above 5,000. Per capita income was highest in 1994. C is incorrect. Therefore,
இப்போ இந்த மல்டிப்ளிகேஷன், இந்த கான்ஸ்டன்ட் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் வந்து நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக எவ்ரிடே ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும், போத் மென்டலி as well as that, then only you will get speed, or else you will not get speed. Now let us see the 39th question. Examine the following figure. You see the following figure, where exactly it occurs? Therefore what you have to do is the same figure you draw at the bottom. In the bottom la ellame draw பண்ணிட்டு வந்துடுங்க. பாத்தீங்கன்னா draw பண்ணிட்டு வரும்போது நீங்கள் இதில் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஃபிகர் எங்கே இருக்குன்னா சியில் இருக்கும். நீங்கள் அந்த மேலே இருக்கிற ஃபிகரை ஸ்லோவாக ஒன்றுத்தில் ட்ரா பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது சியில் இருக்கும். சியில் வந்து சேம் ஃபிகர் போட்டு அதில் வின்னு போட்டிருக்காங்க. அதனால் அதுதான் embedded in this. That is, it is inside this. So this is how you have to logically think. This is what data sufficiency, logic, these areas you will find. Now, what we do is, we will go to another tricky problem, but at the same time, which will help you in order to understand some of the very basic areas of. Let us go to a passage. This passage is given in the question number 70. Question number 70. Let us go to question number 70. It is a passage. Now what we are practicing is, we are practicing both passages and logical thinking. In fact, the fundamental thing என்னன்னா, தனித்தனியாக நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா லாஜிக்கல் திங்கிங்னு இருக்கும்போது அண்டர்லைனிங், இந்த 80 கொஷின்ஸுக்குமே அண்டர்லைனிங் வந்து லாஜிக்கல் திங்கிங். நம்ம இனிஷியலாக படித்தோம் இல்லையா, அரிஸ்டாட்டில் தான் இங்கே வந்து எல்லாமே நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அதனால் இது மேத்தமெட்டிக்ஸாக இருக்கலாம், டேட்டா சஃபிஷியன்சியாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா விஷுவல் ஆக்டிவிட்டி, அது வந்து அந்த இதை விஷுவலாக எப்படி பார்க்கணுன்னு இருக்கலாம். இது எல்லாமே இருக்கிறதுக்கு we have to really know the fundamental logic. நம்ம அதை பார்க்கலாம். In front of us was walking a bare-headed old man in tattered clothes. In front of us. He was driving his beasts. They were all laden with heavy loads of clay from hill and looked tired. The man carried a long whip, which perhaps he himself has made. As he walks down the road, he stopped now and then to eat the wild berries that they grew on the bushes along the uneven road. When he threw away the seeds, the bold birds would fly to peck them. Sometimes a stray dog watched the procession philosophically and then began to bark. When this happened, my 2 little sons would stand still holding my hands firmly. A dog can sometimes be dangerous indeed. இது வந்து ஒரு லிட்டரரி சென்டென்சஸ். இது கேர்ஃபுல்லாக லாஜிக்கலாக we will analyze. Let us see the 70th question. The author's children, therefore the author is somebody different. He is observing a man walking. The author's children held his hand firmly because they were scared of the barking dogs. Barking dogs இருக்காங்க, ஒரே ஒரு டாக் இருக்கா. There is only one stray dog. They wanted him to pluck the berries. Therefore ஆத்தருடைய ஹேண்ட் வந்து அவங்க பிடிச்சிக்கிட்டாங்க. அவங்க வந்து பெர்ரிஸ் எங்களுக்கு வேணும்னு கேட்டு அதுக்காக சொல்லியிருக்காங்க. No. They saw the whip in the old man's hand. இந்த
ஓல்ட் மேன்ஸ் ஹேண்டில் ஒரு விப் இருந்தது. தி ரோட் வாஸ் அன்ஈவன். தேர்ஃபோர் இதில் கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கும்போது தோ டாக்ஸ் வாஸ் நாட் டாக்ஸ் அண்ட் சொல்லாவிட்டாலும் எ டாக் தேர் வேர் ஸ்கேர்ட் ஆஃப் த பார்க்கிங் டாக். அதுதான் நியரஸ்ட் ஆன்சர்ன்னு சொல்லி நம்ம அதை பற்றி அதுதான் ஆன்சர் 70ஏன்னு சொல்லலாம். அடுத்தது, தி எக்ஸ்பிரஷன் எ ஸ்ட்ரே டாக் வாட்ச்ட் த ப்ரொசஷன் ஃபிலசாபிக்கலி மீன்ஸ். ஸ்ட்ரே டாக், இந்த தெரு நாய் வந்து it watched the procession. Therefore the man and his beasts, here beasts, they can be donkeys, horses or anything which is carrying the clay from the hills. The dogs, they were watching procession philosophically. Why? The dogs were restless and ferocious. They were restless and ferocious. The dog stood aloof. The dog looked at the procession with big wondering eyes. The dog stood there with his eyes closed. என்ன சொல்றாங்க? The dog was looking at the procession with big eyes and attracted by the old man's action. Now what happened? The old man was taking seeds and throwing it, and birds were taking it. But the dog is no interested because dogs don't eat seeds. Therefore, after looking at it for some time, then it started barking. Therefore, what is the right answer is, the dog looked at the procession with big and wondering eyes. அதுதான் ஃபிலசாபிக்கலாக ஒரு மெசேஜாக கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெசேஜ் தோ நான் ஆன்சர் சொல்லும்போது ஈஸியாக இருக்கும், ஆனால் அது ஆன்சர் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கும் போது and especially in an examination time for 7.5 marks, it will change our life if you do this problem and Cynthia's problem. 15 marks varum namakku. See the importance of, so much importance is given for your deep understanding of the words. Now let us go back and see some problems. Problem number 22nd. Problem number 22nd. Problem number 22nd நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ப்ராப்ளம். 22nd ப்ராப்ளம். இப்போ நம்ம இந்த போர்டுக்கு போகலாம். இந்த போர்டுக்கு போகும்போது இப்போ A to B, the length is 36 centimeters. A லிருந்து P1 வந்து you have to put it into 1 centimeter. Then P1 to P2 2 centimeters. P2 to P3 3 centimeters. Like that you will make into segments. 8 segment ஆன உடனே அந்த 8வது பாயிண்ட் வந்து B ஓட coincide ஆயிடுது. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், இதே ப்ராசஸ் இங்க நம்ம வந்து பியிலிருந்து ஆரம்பிச்சு ஏ வரைக்கும் இங்க 1 சென்டிமீட்டர் 2 சென்டிமீட்டர் 3 சென்டிமீட்டர் 4 5 6 7 8 வந்து ஏவோட சேர்ந்துடுறது. இப்போ அவங்க கேட்குற கேள்வி என்னன்னா, how many points are there, unique points? There are some points. இப்போ ரெண்டும் தனித்தனியாக போட்டிருக்கேன், இது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி போட்டோம்னு வச்சுங்க, ஒரே லைனில் போட்டோம்னு வச்சுங்க, சில பாயிண்ட்ஸ் கோயின்சைட் ஆகும். அந்த பாயிண்ட்ஸை ஒரு பாயிண்டாக தான் நினச்சிக்க முடியும். இப்போ என்ன ஆகுது, how many points will be there? நீங்கள்
ஒரு இந்த பென் இருக்கு, இதை ரெண்டா வெட்டணும்னா எத்தனை பாயிண்ட் இருக்கு? ஒரு பாயிண்ட். P1 போட்டோம்னா ரெண்டா மாறிடும். P7 போட்டோம்னா P7 போட்டோம்னா 8 பாயிண்டா மாறிடும். அந்த 8வது பாயிண்ட் கோயின்சைட் ஆகுது. இப்போ கேர்ஃபுல்லா கவனிங்க. இதுல வந்து நம்ம அரித்மெட்டிக்ல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, the sum of the first n natural numbers 1 to n is always given 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 அப்படின்னு இருந்ததுன்னா what we have to do is n into n plus 1 divided by 2 போட்டோம்னா அதனுடைய சம் வந்துடும் நமக்கு. இதுவும் தெரியணும். இன்னொன்று வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னா ட்ரையாங்குலர் நம்பர்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கு. இந்த ட்ரையாங்குலர் நம்பர்ஸ் பற்றி நான் வந்து ஒரு செப்பரேட் கிளாஸ் எடுக்க போகிறேன். ஆனால் இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 15th and 21 who are triangular numbers will coincide here. Therefore totally நமக்கு எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் இருக்குன்னா நமக்கு டோட்டலாக we are having approximately there are 7 points இல்லையா? 1 2 3 4 5 6 7. P8 Bல கோயின்சைட் ஆச்சு. கோயின்சைட் ஆன நம்பர்ஸ் எடுத்துக்காதீங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு. அதே மாதிரி Bல இருந்து ஆரம்பிக்கும் போது ஏல கோயின்சைட் ஆச்சு, அதை எடுத்துக்காதீங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரெண்டுத்தையும் எடுத்துக்கலன்னா நம்ம டோட்டலாக P7 + P7னா 14 பாயிண்ட்ஸ் வருது. 14 பாயிண்ட்ஸில் 2 பாயிண்ட் கோயின்சைட் ஆகும். அந்த 2 பாயிண்ட்ஸ் என்னன்னா 15 and 21. நம்ம எல்லாத்துக்கும் இந்த மாதிரி போட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியுமா? எக்ஸாமினேஷன் டைமில் போட முடியாது. அதனால் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய ஒரு தியரிட்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் என்னென்னா ட்ரையாங்குலர் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் ட்ரையாங்குலர் நம்பர்ஸ். நம்ம வந்து ட்ரையாங்குலர் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி படிப்போம். அந்த ட்ரையாங்குலர் நம்பர்ஸை படித்த பிறகு நமக்கு இந்த சம் ஆஃப் தி n நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் இது எல்லாமே புரிய ஆரம்பிக்கும். அதனால நம்ம இந்த ப்ராப்ளமாக பார்க்கும்போது நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும். ஆனால் இது ஈஸியாக இல்லை. நீங்கள் நினைக்கிற அளவுக்கு இது ஈஸி கிடையாது. இதுக்கு பின்னால் நிறைய தியரி இருக்குது. இப்போது நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரிப்பீட் பண்ண மாட்டாங்க. அப்போ இது படிக்கிறதுனால என்ன பயன் அப்படின்னா, இந்த படிக்கிறதுனால இப்போ ட்ரையாங்குலர் நம்பர்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதில் வரக்கூடிய அதர் ப்ராப்ளம்ஸ், டஃப்பான ப்ராப்ளம்ஸ், அரித்மெட்டிக் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம படிப்போம். அதனால் நீங்கள் நான் கொடுத்த அந்த ரஷ்யன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் புக்கில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸை ஒரு தடவை பாருங்கள். ஏன்னா அடுத்த டியூஸ்டே வந்து லாஜிக்கல், நான் அதில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக இந்த அரித்மெட்டிக் ஆப்டிடியூட் இது எல்லாமே சிலோகிசம்ஸ் இதெல்லாம் அதுலேயே அடங்கி இருக்கும். சரிங்களா? இப்போ அடுத்த நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த கொஸ்டின் பேப்பருக்கு போயிடலாம். இப்போ பேசேஜ் வந்து பார்க்கலாமா? பேசேஜ் 14 பார்க்கலாமா? இந்தாங்க. It is essential, It is essential that we mitigate the emissions of greenhouse gases and thus avoid some of the world's worst impacts of climate change that would take place in coming years and decades. Mitigate emissions, that means what? Reduce. Greenhouse gases cannot be avoided. When there is a greenhouse gas, you will see from
the other professor's lecture, chlorofluorocarbons, methane, these are all the greenhouse gases. These gases will impact the climate. And when it is impacting the climate, it will impact the way in which we produce and consume energy. What happens is, if you actually see the greenhouse gases, a shift away from the overwhelming dependence on fossil fuels is now long overdue. But unfortunately, technological development has been slow and inadequate, largely because government policies have not promoted investment in research and development, myopic as a result of relatively low prices of oil. This is a very important point. What happens is, why we are using still the fossil fuels? The reason is, these fossil fuels are cheaper in cost compared to alternate energy resources. Therefore, we try to use the oil which are likely to impact the environment. It is now therefore imperative for the country like India, treating the opportunity of harnessing renewable energy on a large scale as a national imperative. For at the national level, we have to take this particular thing as a most important thing of replacing the fossil fuel. The fossil fuels were sold in 2014 for as low price as $25. It went up to high. Today, it is 135 per barrel. If United States chooses to stop Russian supplies, it will go up to $200. If petroleum per barrel price go up to $200, imagine the problems of country like India. Therefore, when it is cheap, we are telling that let us go with this, let us not go for solar and wind because it is less cost. Now, carefully understand on fossil fuels. One particular trajectory for carrying out stringent migration of greenhouse gases emission assessed by the Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC. நீங்கள் இந்த ஐபிசிசி ரிப்போர்ட்டை ரெகுலராக எடுத்து படிக்கணும். இவங்க ரொம்ப அத்தன்டிக்காக ரிப்போர்ட் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, டோட்டலாக நீங்கள் 3% ஜிடிபிஎஸ் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த ரிடக்ஷன் இன் கேஸஸ் ரொம்ப குவிக்காக 2030 பண்ணிடலாம் அப்படின்னாங்க. ஆனால் ரிடக்ஷன் இன் கேஸஸ் 3% ஜிடிபி குறைஞ்சா போகிறோம். In other words, the level of prosperity that the world would have to reach without mitigation is few months. 3% என்ன, வெறும் ஒரு 2 months நம்ம நம்மளுடைய ஜிடிபியை குறைச்சிக்கிட்டோம்னா, ஜிடிபி டிவைடட் பை 12 டிவைட் பண்ணோம்னா ஒரு மாதத்துக்கும் எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோன்னு தெரியும். அதில் 3 மாதத்துக்கு ப்ரொடக்ஷன் கம்மி பண்ணோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்மளுடைய என்டையர் அட்மாஸ்பியர் சேஞ்ச் ஆகும். In such effort would require lifestyles to change appropriately also. Therefore, the lifestyle of people have to undergo a change, a very important point. Therefore, you should spend less on travel, less on, and try to consume products, reduce, reuse, and therefore what happens is 3 R's. We reduce already and replace, and number 3,
all the 3 R's we have to do. இங்கே சொல்லலை, அது மனசில் நமக்கு வருது. Migration of greenhouse gases emissions is not merely technological fix. டெக்னாலஜியை மாற்றிட்டு அதனால் ரெடியூஸ் பண்ணிக்க முடியாது. It requires lifestyle change and transformation of countries' economic structure. Economic structure என்னன்னா, ஸ்ட்ரக்சர்ன்ற வேர்டு வெரி ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நம்ம இதில் எல்லாமே படிக்கிறோம். என்னென்ன எக்கனாமிக் ஸ்ட்ரக்சர்? அக்ரிகல்ச்சர், மேனுஃபேக்சரிங், சர்வீசஸ், இது 3 தான். நம்மளுடைய இந்த செக்டார்ஸ் வந்து வாட் வி ப்ரொடியூஸ், இஃப் யூ கேன் சேஞ்ச் தெம், லெஸ் ஆஃப் we try to reuse the material instead of using plastic, you use சாக்கு பைகள் யூஸ் பண்ணோம்னா ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். அதனால் instead of using plastic we replace with others. The Food and Agricultural Organization, FAO, is one of the important organization videos which you should, in fact that website you have to go. That emissions from livestock sector amounted to 18% of the total. You think that just because I am having livestock like goats, cows, buffaloes, the atmosphere is not affected அப்படின்னு நினைக்கவே கூடாது. Because these buffaloes, cows, they belch and produce methane. And because of them, the climate is likely to change. It is not a small impact. 18% of the greenhouse gases are produced by livestock. Therefore, what happens is, we call it as anthropogenic reasons. Because of the population, because of the animals, it creates pollution. Pollution is not only because of cars and others. In fact, the pollution created by livestock is as high as 18%. We don't understand that particular point. The reduction of emissions from the source is entirely in the hands of human beings who have never questioned the impact that their dietary habits of consuming more and more animal protein are bringing about. Now, what happens is, why do we rear these animals? Like sheep, pigs. All these animals are reared to be taken as food, dietary. Therefore, நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைலில் less of meat production இருந்ததுன்னா இந்த லைஃப் ஸ்டாக்குடைய டிபெண்டன்ஸ் நம்ம நிறைய குறைச்சிக்குவோம். லைஃப் ஸ்டாக்குடைய இது குறைச்சிட்டோன்னா the pollution from that will be less. Therefore, the anthropogenic problems will not be there. Now, mitigation overall has huge co-benefits such as lower health pollution and health benefits, higher energy security and greater employment. Now, we will see there are 3-4 questions in this. We will try to see few questions. According to the passage, which of the following would help the mitigation of greenhouse gases? Reduction the consumption of meat, 1. Rapid economic liberalization. Economic liberalization பற்றி பேசியிருக்காங்களா? இல்லை. Therefore, remove that totally. Reducing the consumerism. Yes, consumerism கம்மி பண்ணணும். But is that for modern management practices in livestock? பார்த்தீங்கன்னா கேர்ஃபுல்லாக, reducing consumption of meat and reducing consumerism. Therefore, இது 2 statements தான் will define the lifestyle change. நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக ஒரு ஆர்குமெண்ட் லைஃப்ஸ்டைல் சேஞ்ச் அப்படின்னா எதனால் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. இட் இஸ் எக்ஸ்பிளைன்டு பை, கிளியராக எழுதிக்கிங்க, இஸ் எக்ஸ்பிளைன்டு பை
சேஞ்சிங் த டயட்டரி ஹேபிட்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க, சாப்பிடக்கூடிய பொருள். தேர்ஃபோர் ஃபஸ்ட்டு லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் இஸ் டிஃபைன்டு பை டூ திங்ஸ். ஒன் இஸ் ரிடக்ஷன் ஆஃப் கன்சம்ஷன் ஆஃப் மீட் அண்ட் ரிடக்ஷன் ஆஃப் கன்சியூமரிசம். இந்த ரெண்டு தான் இதை டிஃபைன் பண்ணதுன்னு சொன்னாங்க. அதனால இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர். Therefore, the correct answer is 1 and 3. Why do we continue to depend on fossil fuels heavily? Why do we depend on fossil fuels, fully knowing well that it is going to spoil our health? Inadequate technology development, inadequate funds for research and development, inadequate availability of alternate sources of energy. Alternate source of energy inadequate irukka, solar energy inadequate irukka, illa. Inadequate funds for research and development are yes, but it is because inadequate technological development so that we can use these resources, solar and energy resources, at an economical price. According to the passage, how does mitigation of the greenhouse gases help us? ரிடக்ஷன் இன் பப்ளிக் ஹெல்த். ரிடக்ஷன் இன் பப்ளிக் ஹெல்த்து எல்லாத்துக்குமே எப்போவுமே நம்ம வந்து பொல்யூஷனை கம்பெனி பண்ணோம்னா ரிடக்ஷன் இன் பப்ளிக் ஹெல்த் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கம்மியாகும். ஆனால் அதுதான் சொல்லுது, அக்கார்டிங் டு த பேசேஜ், reduced dependence on livestock, reduced energy requirement, reduced rate of global climate change. 4 கரெக்டு, 3 correct, reduces energy requirement, and 1 also is correct. Therefore, B, 1, 3 and 4. What is the essential message of this paragraph? ஒரே ஒரு பேராகிராஃபில் நீங்கள் ஒரே ஒரு வேர்டில் சொன்னோம்னா என்ன? கேர்ஃபுல்லாக பாருங்கள். 18th கொஷின், அதில் people must change their lifestyles. Therefore, lifestyles நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா automatically it has an impact on less consumption of livestock. Less consumption of livestock is likely to lead for better life. இதுதான் இந்த பேசேஜ் உடைய மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். இங்கே அடுத்தது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் நம்பர் 23. ஆமாம், ப்ராப்ளம் நம்பர் 23. ப்ராப்ளம் நம்பர் 23 பார்த்தீங்கன்னா 23, 24, 25, 23. If Sohan, while selling 2 goats at the same price, therefore he is selling at the same price, makes a profit of 10% on one goat and suffers a loss of 10% on the other. He makes a profit of 10% and loss of 10% on the other. He makes no profit or no loss. Carefully பாருங்க, இதில் he sells both the goats at the same price, but his purchase price என்னன்னு நமக்கு தெரியாது. அதில் என்ன இருக்குது? Makes profit of 10% on one goat and suffers a loss of 10% on the other. அப்படின்னா ரெண்டும் ஈக்குவலண்ட்டாக மாதிரி தெரியும், அது கிடையாது. He makes a profit of 1%. எப்படி? He suffers a loss of 1%. He suffers a loss of 2%. இது மேத்தமெட்டிக்கலாக எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாமா? 2 விதத்தில் பண்ணலாம். ஒரு ஈஸியான மெத்தட் நான் இப்போ சொல்லித்தரேன். நீங்கள் இந்த மெத்தடை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டும் ப்ராஃபிட் ரெண்டுத்தும் ஈக்குவலண்ட் 10% இருக்கிறதுனால நம்ம இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணலாம். ஒன்று, பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸை கால்குலேட் பண்ணி 2 பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸும் எடுத்து டோட்டல் சேல்ஸ்லேருந்து மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு ஒரு ஆன்சர் வரும். அது ஒரு மெத்தட் ஆஃப் டூயிங் த ப்ராப்ளம். இந்த அடுத்த மெத்தட் ஆஃப் டூயிங் ப்ராப்ளமில் என்னென்னா, யூ ஜஸ்ட் டேக் த ஆர் ஸ்கொயர். ஆர் ஸ்கொயர் என்ன? 10 into 10 என்னாச்சு? எவ்வளோ ஆச்சு? 10 into 10 is 100. 10% தானே ப்ராஃபிட்டில் வித்தார். 10 into 10 ஆர் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 100 அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா
which is equal to 1%. Therefore, what happened is he made a loss percentage. The R square by 10 வந்து loss percentage சொல்றோம். LOSS loss percentage. நீங்க loss percentage ஈஸியா கால்குலேட் பண்ணலாம் இந்த ப்ராப்ளத்தில். நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இப்போ நிறைய நம்ம வேரீடாக பார்த்துருக்கோம். இனிமேல் அடுத்த கிளாஸில் we will see some more paragraphs, complete question paper 2014, then go to the arithmetic and algebraic problems given in the book I have told you. அந்த புக்கில் இருக்கிற சில இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் சால்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு புது உற்சாகம் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஏன்னா ஒரு ப்ராப்ளமும் தனித்தனியாக சால்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஓவராலாக எப்படி நம்ம திங்க் பண்ணுறதுன்றது அதுதான் நம்ம இங்கே டீச் பண்ணுறோம். ஓவராலாக அண்டர்லைனிங்காக லாஜிக்கல் திங்கிங். இந்த லாஜிக்கல் திங்கிங்கில் தான் இது எல்லாமே வருது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பேசேஜஸில் கொடுத்தாலும் வெர்பல் ப்ராப்ளம்ஸாக கொடுத்தாலும் எல்லாமே இதே மாதிரி வர்றதுனால நம்ம எல்லாருமே இதை பண்ண போகிறோம். நல்லா பண்ணுங்க. விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட். உங்களுக்கு என்னென்ன புரிஞ்சது அந்த மெட்டீரியல் உங்களுக்கு டவுன்லோட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். அந்த மெட்டீரியல் எல்லாமே கொடுத்துருக்கோம். அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கிங்க, அதை படிங்க, உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை கொடுங்க. வணக்கம். விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட். தேங்க்யூமா.